Okay, good afternoon, class 10. So, my name is Pratiksha, and as per the schedule, today we are going to study our account class, grade 10. So, I hope all of you are prepared with the materials to study. So, before going to the text, before going to the class, I'd like to request all of you buy your book as far as possible. I have already mentioned you earlier. जति कन्टेन्टहरू रिक्वायर्ड हुन्छ यो जुन च्याप्टर कम्प्लिट गर्नको लागि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ नि मैले त्यो स्लाइडमा इन्क्लुड गरेको हुन्न किनभने एउटा हिन्ट पोइन्ट जस्ट पोइन्टहरूलाई मात्रै मैले इन्क्लुड गरे हुन्छ जुन चाहिँ नि एउटा च्याप्टर कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ नि जुन सफिसियन्ट हुँदैन सो त्यसको लागि चाहिँ तिमीहरूले टेक्स्ट बुक नै पढ्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसकै लागि पनि म्याक्सिममली मैले थाहा पाइसकेँ कि धेरैजनाले बुकै किनेर रहेनछ सो सबैजनाले अब किन्दाखेरि चाहिँ नि लेटेस्ट एडिसनको बुक किन्नु एज फार एज पोसिबल सो इज द्याट क्लियर अल अफ यु ओके सबजनाले मेरो आवाज सुनिरहेछ है ठिक छ यदि सुनेको छैन भने यु क्यान टेल मी है त ओके सो लास्ट टाइम हामीले चाहिँ नि ट्रेड भन्ने च्याप्टरको डकुमेन्ट्स युज्ड इन फरेन ट्रेडसम्म पढेको थियौँ सो आई होप कसैलाई पनि के क्वेसन छैन होला सो आज चाहिँ हामी अर्कै कन्टेन्ट पढ्न जाँदैछौँ त्यो ट्रेडकै एन्ड द्याट इज वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन सो फर द्याट आई एम गोइङ टु सेयर माई स्क्रिन सो सबैजना चाहिँ एकदमै रेडी भएर बस्छ है पढ्नको लागि ओके घरमा सबैजनाले जति जति च्याप्टरहरू सकिँदै गयो होइन त्यति त्यति बल्क हुँदै जान्छ सो सबैजनाले घरमा चाहिँ नि राम्रोसँग रिभिजन गर्दै गर है सबैजनाले फेरि पढ्दै पढ्दै गयो अनि त्यसपछि तिमीहरूले वास्तै गरेन भने त्यो पढेको केही हुनै हुँदैन ओके सो के भयो स्क्रिन सेयर नै भइरहेको छैन क्या ओके सो सबैजना भिजिबल भइरहेछ है स्क्रिन ओके सो in last class we have done terms and condition of foreign trade. Now I am going to teach you the next slide, that is World Trade Organization. So we have here the term World Trade Organization in other subject also, right? Okay, so in this chapter we are going to deal about the World Trade Organization, and it is considered as one of the important topic in chapter trade. So World Trade Organization is basically a successor of a GATT, which was established in 1995, 1st January. So it is a successor of a GATT. GATT means General Agreement on Tariff and Trade. So basically here, tariff means the tax which is charged by one country to another country. So दुईटा country को बीचमा ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ नि लाग्ने चार्जलाई हामी ट्यारिफ भन्छौँ. सो जति धेरै ट्यारिफ भयो त्यति नै जसले इम्पोर्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि एकदमै धेरै के हुन्छ ह्याम्पर हुन्छ इकोनोमी मतलब फाइनेन्शियल ट्रान्ज्याक्सनमा. Okay, so World Trade Organization is a successor of a GATT. It helps and World Trade Organization reduce the tariff and the trade barriers. So World Trade Organization भनेको के भनेर भन्दाखेरि, so World Trade Organization is an organization which is established to simplify the barriers of international trade. So while doing international trade, there are lots of things, lots of procedures that we need to accomplish. So while doing international trade, the major problem is the tariff, the arrangement of the tariff, which is very high in general terms. Okay,
So an organization which is established to simplify the barriers of international trade, reduction in trade, so as to regulate and manage the international business all over the world. So World Trade Organization भनेको यस्तो types of organization हो जसले चाहिँ नि international trade गर्दाखेरि नि के कस्तो प्रब्लम्सहरु आउँछ त्यो सबै प्रब्लमलाई एनालाइज गरेर त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिन्छ ताकि एउटा कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीसँग ट्रेड गर्दाखेरि कुनै पनि डिफिकल्टीजहरु चाहिँ नि नआओस् भनेर. Okay, so our point is overall it promote an integrated, more viable and durable trading system. So World Trade Organizations also promote an integrated and viable durable trading system. So World Trade Organization को main gist अथवा main aim भनेको के हो भने international trade गर्दाखेरि एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा अथवा अर्को कन्ट्रीबाट नेक्स्ट कन्ट्रीमा हुने जुन प्रब्लमहरु हुन्छ नि त्यसलाई घटाइदिने र त्यो घटाइसकेपछि ट्रेडिङ सिस्टमलाई एकदमै इफेक्टिभ ट्रेडिङ सिस्टमलाई एकदमै इफेक्टिभ बनाइदिने. त्यसको मेन एम भनेको चाहिँ त्यो. सो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको स्टडीजले पनि के शो गर्छ भने वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनले ट्रेडलाई एकदमै बुस्ट गरेको छ. त बुझ्यो है. सो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन इज the rules and regulation of a trade among countries. So World Trade Organization is that organization. It is those organizations which makes rules and regulations of trade among the countries. जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि countries बीचमा कुनै पनि एउटा कन्फ्लिक्ट नहोस्, कुनै पनि obstacle नआओस् भनेर चाहिँ नि यसले चाहिँ नि rules and regulation बनाइदिएको हुन्छ जुन countries international trade गर्दाखेरि चाहिँ नि countries हरुले चाहिँ मान्नै पर्ने हुन्छ. So sometimes World Trade Organization is also recognized as the parents organization. क्या कहिलेकाहीँ एउटा गार्जियनको रूपमा पनि उले के गरिरहेको हुन्छ एउटा कन्ट्री र अर्को कन्ट्रीको डिस्प्युट सेटल गरिरहेको हुन्छ क्या वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन्सले. सबैजनाले बुझ्यो है. So third point is WTO is a successor of a GATT. So before establishment of a World Trade Organization, GATT was established. Whose full form is General Agreement on Tariff and Trade, whose major objectives is also minimize the tax and tariff, ensure full employment in a largest volume, raising living standard, but it lacks some of the managerial activities. So it lacks some of the important factor which tends the inefficiency in the global arena. So that's why World Trade Organization is established in order to avoid the limitation of GATT. So World Trade Organization को पनि objectives somehow GATT सम्म मिल्छ तर यो चाहिँ नि अलिकति GATT भन्दा पनि अलिकति advanced form मा हुन्छ. So सबैजना बुझिरहेछ है. Okay, so it is established in 1st January 1995. यो चाहिँ नि 1995 1st January मा established भएको थियो. So right now in World Trade Organization there are 164 countries. So एकदमै अरु कसैसँग न्यू एडिसन को बुक छ भने त्यहाँ 162 countries भनेर लेखेको छ. त्यसलाई सच्याउ है अहिले चाहिँ नि अमेन्ड भएर 164 countries भइसक्यो मेम्बर countries भइसक्यो World Trade Organization. Among those 164 countries, Nepal is 147th member countries of World Trade Organization. So more than 90% of foreign trade is performed based on the principle of World Trade Organization. As I have already told you that World Trade Organization act as a guardian organization to settle the dispute. So it has some basic principle of a World Trade Organization, and more than 90% of the foreign trade is based on the principle of World Trade Organization. World Trade Organizations को जे जति प्रिन्सिपलहरु छ त्यही अकर्डिङमा कन्ट्रीजहरु मेम्बर कन्ट्रीजहरुले चाहिँ नि आफ्नो ट्रेडको एक्टिभिटिजहरु चाहिँ परफर्म गर्दिन्छ भन्न खोजेको World Trade Organization ले. बुझ्यो है. Okay, so World Trade Organization has its dispute settlement mechanism which is very powerful to reach the conclusion of the different countries. So it is the largest international economic organization. It is one of the largest international economic oriented organization which helps to boost the trade of the countries. So there are some objectives of World Trade Organizations. They are raising living standard to ensure
reduction of a tariff and other trade barriers imposed by other countries, expanding the production and trade, and finally facilitate the optimal use of world resources for sustainable resources. Okay. So World Trade Organization को objectives चाहिँ एकदमै धेरै छ है. So among them मैले अलि important चाहिँ choose select गरेर चाहिँ objectives मा राख्दिएको. सबैभन्दा first objectives के छ नि raising living standard. So World Trade Organization helps to raise the living standard of those countries, those least developed countries, by reducing the tax and tariff while doing the international trade. So second point is to ensure reduction of a tariff and other trade barriers imposed by other countries. So generally tariff भनेको त्यस्तो एउटा ट्याक्स हो जुन चाहिँ चार्ज गरिन्छ एउटा कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीबाट. सो त्यो गर्दाखेरि यदि वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन्सले चाहिँ बीचमा एउटा मेडिएटर जस्तो बसेर अथवा एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन र पोलिसी ल्याइदिएर लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजहरूले चाहिँ नि त्यसलाई कन्सेसन दिने अथवा ट्रेडहरूलाई चाहिँ नि ट्रेड ट्यारिफहरूलाई चाहिँ हटाइदिने भन्यो भने त्यो एकदमै एउटा फाइनेन्शियली वाइजमा र इकोनोमिकली वाइजमा चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै ठुलो राहत प्रदान हुन्छ. सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भने बेरियर्सहरू जुन प्रब्लम्सहरू आइदिन्छ ट्रेड गर्दाखेरि हामी जस्तो लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजहरूमा यसले चाहिँ नि त्यसलाई हटाइदिन्छ. यसको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ त्यो. सो अर्को पोइन्ट छ एक्सपान्डिङ द प्रोडक्सन्स एन्ड ट्रेड. So see, the main objectives of WTO is to simplify the barriers of international trade. So इसले गर्दाखेरि बिजनेस गर्दाखेरि ट्रेड गर्दाखेरि अथवा फरेन इन्टरनेसनल लेभलमा ट्रेड गर्दाखेरि एउटा सानोभन्दा सानो कुरामा प्रब्लम सानोभन्दा सानो कुरामा पनि प्रब्लम अराइज हुने गर्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनले त्यो प्रब्लमलाई रिड्युस गरिदियो भने आफूले एउटा कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीमा जुन सामान एक्सपोर्ट गरेर हुन्छ अथवा इम्पोर्ट गरिरहेको हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम के हुन्छ एम्फसाइज हुन्छ त्यो कुरा अझै धेरै धेरै गर्नको लागि. सो इट हेल्प्स टु एक्सपान्ड द प्रोडक्सन एन्ड ट्रेड. सो यहाँसम्म सबैजनाले बुझिरहेछ है. So last point is facilitate the optimal use of world resources for sustainable resources. So World Trade Organizations like एकदमै international organization पनि किन भनेको भने यसले चाहिँ ओभरअल वर्ल्डलाई नै एनालाइज गरेर त्यसको स्रोत र साधन त्यसको रिसोर्सेसहरूलाई एलोकेट गरेर अनि त्यसपछि मात्रै सामानहरू ट्रेडहरू गर भनेर चाहिँ यसले भन्छ. सो यसले के भन्न खोजेको भने ट्रेड गर्दाखेरि जुन सामान प्रड्युस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो रिसोर्सेसहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै सकेसम्म थोरै युज गरेर धेरै आउटपुट निकाल्न ट्राई गर भनेर चाहिँ यसले यसको एउटा बेसिक प्रिन्सिपलमा पनि भन्छ. सो इट हेल्प्स टु फेसिलिटेट द अप्टिमल युज अफ अ वर्ल्ड्स रिसोर्सेस फर द सस्टेनेबल रिसोर्सेस. एकदमै लङ टर्मको लागि पनि हुने गरेर थोरै इनपुटमा धेरै आउटपुट निकाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि यसको एउटा अब्जेक्टिभ्स रहेको छ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन्सको. सो इज द्याट क्लियर? Okay, so the next slide. So this is the function of World Trade Organizations. So the very first point is promoting an environment that is encouraging to its member countries to come forward to World Trade Organization in mitigating their grievances. So World Trade Organization ले चाहिँ नि के गर्छ भने it creates the environment. Rest the environment create गरिदिन्छ where the member countries are encouraged to expand their business to its member countries. जस्तै कस्तो किसिमको environment provide गरिदिन्छ भने कहिलेकाहीँ giving concession to the least developed countries, reduce tax and tariff, implementation of rules, favorable trade agreement, and त्यसपछि dispute resolutions. सो यस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट गरिदिसकेपछि नि जुन एउटा ट्रेडरहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ ट्रेड गर्नको लागि. सो बुझ्यौ? which helps to encourage the member countries to do the trade, and the countries are free to share their problem and grievances in front of World Trade Organization. So here the point is its member countries to come forward to World Trade Organization in mitigating their grievances. So it means that countries are free to share their problem and grievances in front of World Trade Organization so that World Trade Organization can cooperate with them to handle the problem and make the better solution of doing trade.
सो यसले यो भन्न खोजेको आई होप सबैजनाले पोइन्ट नम्बर 1 बुझ्यो होला त्यस्तै गरेर सेकेन्ड पोइन्ट इज डिस्प्युट सेटलमेन्ट बडी ओके आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु दैट वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन हैव इट्स डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिजम यसको छुट्टै बडी हुन्छ जसमा चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्सी एउटा कुनै एउटा कन्ट्रीजहरुको बीचमा प्रब्लम अराइज भयो भने त्यसलाई पहिला एकदमै नर्मल लेभलमै सेटल डाउन गर्न खोज्छ जसलाई त्यसमा चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्सी एस्टाब्लिश गरेर त्यसको टाइम अवधि चाहिँ 60 डेज को हुन्छ त्यसपछि भएन भने प्यानल अफ डिस्कसनमा जान्छ त्यो प्यानल अफ डिस्कसनबाट पनि भएन भने मात्रै डिस्प्युट सेटलमेन्ट बडीमा गइदिन्छ सो त्यो प्रब्लम चाहिँ जब डिस्प्युट सेटलमेन्ट बडीमा गइदिन्छ त्यहाँ पुर्याइदिसकेपछि उसले चाहिँ नि त्यसको कन्क्लुजन निकाल्छ र कन्क्लुजनबाट नै उसले एक्चुअल डिसिजन अथवा एउटा रिपोर्ट निकालिदिन्छ जुन चाहिँ नि सबै कन्ट्रीजहरुले चाहिँ त्यसलाई अग्री त्यो कुरालाई अग्री गर्नै पर्ने हुन्छ सो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन कन्सिस्ट डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिजम which main function is to settle down the dispute among the member countries by analyzing the fact so यो point पनि बुझ्यो होला है सबैजनाले so third point is holding consultations with IMF and IVRD and its affiliated agency so as to bring better understanding and cooperation in global economic policy making so सबैजना ध्यान दिएर हेर्ने है हामी यहाँ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको फंक्सनमा डिल गरिरहेका छौं र यो वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको थर्ड पोइन्टमा के भन्छ भने होल्डिङ कन्सल्टेशन्स विथ IMF एन्ड IVRD सो IMF एन्ड IVRD भनेको यस्तो अर्गनाइजेसन हो जुन चाहिँ एकदमै पावरफुल हो जुन चाहिँ एउटा मोनेटरी फिल्डमा चाहिँ एकदमै धेरै एसोसिएटेड छ र वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन पनि एउटा यस्तो ट्रेड बुस्ट अफ अर्गनाइजेसन हो र त्यो अर्गनाइजेसनको एसोसिएसनले यस्तो मोनेटरी एसोसिएट खालको अर्गनाइजेसनसँग राम्रो नेटवर्किङ अथवा एसोसिएट भयो भने अझै धेरै स्ट्रङ भइदिन्छ सो यसले गर्दाखेरि के हुन्छ नि वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन हैज द कनेक्सन विथ डिफरेंट अर्गनाइजेसन्स द पावरफुल अर्गनाइजेसन लाइक दिस with its affiliated agency helps to bring the better understanding and cooperation in the global economic policy making which initial objective is to boost its trade है त सबैजनाले बुझ्यो यो पोइन्टलाई ओके so another point is it conducts training and provides technical help to the developing countries for the development of their business त्यसले के भन्न खोजेको भने it provides training and development programs so for the sake of raising living standard so for the sake of raising the living standard of less developed countries like Nepal less developed countries like Nepal there is a high possibility of lacking the mechanism so ले के भन्न खोजेको हो भने कहिलेकाहीँ ट्रेड गर्दाखेरि लिस्ट डेभलप कन्ट्रीज नेपाल जस्तो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीजले चाहिँ नि कस्तो हुन्छ नि ट्रेनिङ म्यान पावर अनि वर्कसपहरु चाहिँ नि नपाएको कारणले गर्दा उनीहरु कतिवटा म्यानेजरियल एक्टिभिटीज म्यानेजरियल टर्म्सहरुमा चाहिँ एकदमै धेरै ल्याक गरेर आउँछ सो यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन्सले एज अ मेम्बर कन्ट्री भएको रिलेसनशिपले पनि उनीहरुले चाहिँ त्यस्तो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीजलाई बोलाएर ट्रेनिङहरु सेमिनारहरु प्रोवाइड गरिरहेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरुको बिजनेसलाई अझै बुस्टअप गराउन एकदमै हेल्पफुल हुन्छ सो बुझ्यो है यो कुरालाई सो इट कन्डक्ट्स ट्रेनिङ एन्ड प्रोवाइड टेक्निकल हेल्प टु द डेभलपिङ कन्ट्रीज फर द डेभलपमेन्ट अफ देयर बिजनेस सो सबैजनाले यो पोइन्टलाई बुझ्यो है ओके सो second last point is it carries out the periodic review of a trade policy of its member countries World Trade Organization also reviews the trade policy of its member countries and emphasize to expand the trade all over the world यसले चाहिँ नि टाइममा उसको मेम्बर कन्ट्रीजहरुले के काम गरिराछ अथवा पोलिसीहरुलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिराछ रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो अप भएको छ कि छैन यो सबै कुराहरुको चाहिँ नि टाइम वाइजमा नै त्यसको रिभ्यू चाहिँ टाइम अगेन गरिराको हुन्छ सो दिस इज द मेजर फंक्शन अल्सो सो लास्टमा ensuring that all the rules and regulation are followed or not so another function of World Trade Organization is either rules and regulations are well followed or not if not then World Trade Organization takes strict implementation on the policy making so these are the function of World Trade Organization so सबैजनाले बुझिरहेछ है okay so I'm going to the next slide is SAFTA South Asian Free Trade Area so see South Asian Free Trade Area is a permanent arrangement among the SAARC countries
with a view of removing all the tariffs and among member countries and speed up the economy of the member nation. So the full form of SAFTA is South Asian Free Trade Area. So South Asian Free Trade Area भनेको चाहिँ कस्तो types of organization हो भने यो चाहिँ एकदम पर्मानेन्ट एरेन्जमेन्ट सार्क कन्ट्रिजकै पर्मानेन्ट एरेन्जमेन्ट हो र यसको मेजर एम भनेको चाहिँ नि ट्यारिफहरू रिमुभ गर्ने हो तर कहाँ केमा ट्यारिफहरू रिमुभ गर्ने हो नि जुन जुन चाहिँ नि मेम्बर कन्ट्री छ त्योमा मात्रै ओके सो सार्क कन्ट्रिजहरू नै सार्क कन्ट्रिजमा पर्ने कन्ट्रिजहरू नै साफ्टामा पर्ने कन्ट्रिजहरू हुन् सो यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ है त सो एन्ड एमोङ मेम्बर कन्ट्रिज स्पीड अफ द इकोनोमी अफ द मेम्बर नेसन र यसको अर्को अब्जेक्टिभ्स भनेको के पनि हो भने यसले चाहिँ जुन त्यसको मेम्बर कन्ट्रिज छ त्यसको चाहिँ नि इकोनोमीलाई स्पीड अप गराउने पनि हो र लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई रेज गराउनु पनि हो बुझ्यो है सबैजनाले ओके द कन्सेप्ट अफ द साफ्टा इज डेभलप टु म्यानेज द हाई लेभल अफ ट्रेड सो साफ्टाको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के पनि हो भने ट्रेड हाई लेभल अफ ट्रेडलाई म्यानेज गर्नु हो बुझ्यो है And third point is the main aim of SAFTA is to reduce the custom duty and increase in employment through increase in investment, which helps to improve the economy of member nations. So we know that SAFTA मा चाहिँ नि हामीसँग चाहिँ नि certain countries-हरु छन् जुन चाहिँ नि South Asian region-हरुमा पर्छन्. So अब उनीहरुको SAFTA को main objective चाहिँ के हो नि सकेसम्म त्यो countries-हरुलाई चाहिँ नि सेफ राख्ने कसरी सेफ राख्ने while doing in terms of trade मा भनी ट्यारिफहरू हुन्छ ट्यारिफलाई रिमुभ गराइदिने अनि त्यसपछि सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ नि प्रोभाइड गरिदिने के गरेर इन्भेस्टमेन्ट बढाइदिएर जसले गर्दाखेरि त्यो मेम्बर नेसनहरुको इकोनोमीलाई पनि इम्प्रुभ छ सो यहाँसम्म बुझिरहेछ है सबैजनाले साफ्टाको बारेमा ओके सो another point is the concept of SAFTA was first endorsed by Nepal on 2050 Ashwin 12th and last endorsed by Bangladesh on 5th November 1995, whose main aim was to increase the investment, which increases production and employment. Okay, अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा यहाँ छ है. So we are dealing on the point of SAFTA, but here is the term called SAFTA. So SAFTA भन्दा पनि पहिला SAFTA को जुन चाहिँ नेपालमा 2050 बीएसमा चाहिँ फर्स्ट इन्डोर्स्ड भएको थियो र लास्ट इन्डोर्स चाहिँ बांग्लादेशले गरेको थियो जुन चाहिँ 1995 मा सो साफ्टाको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो भने इन्भेस्टमेन्ट बढाउने के गरेर प्रोडक्सन र इम्प्लोयमेन्ट बढाएर सो साफ्टाको पनि अब्जेक्टिभ्स चाहिँ नि अलिकति मिल्दो जुल्दो नै छ र त्यसमा पनि केही कुरा ल्याकिङ भएको भएर त्यो ल्याकिङ पोइन्टलाई ओभरकम गर्नको लागि नै साफ्टा एस्टाब्लिश्ड भएको हो है सो साफ्टा भन्दा पनि पहिला साफ्टा आएको हो र यो साफ्टा चाहिँ नि जुन साफ्टा छ साफ्टा चाहिँ नेपालमा 2004 जनवरीमा एक्चुअल इफेक्टमा आएको थियो जुन चाहिँ 12 सार्क समिटमा भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त ओके द फुल फर्म अफ साफ्टा इज साउथ एसियन प्रिफरेन्शियल ट्रेड एग्रीमेन्ट सो अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने कहिलेका 1 मार्क्समा आइदिरा हुन्छ फुल फर्म लेख भनेर बुझ्दै सबैजनाले ओके सो साफ्टाको फुल फर्म के हो साफ्टाको फुल फर्म के हो सबैजनाले बुझ्न एकदमै जरुरी छ है सो 1 मार्क्समा सोध्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज द फुल फर्म अफ साफ्टा भनेर तिमीले यो साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया भनेर लेख्न सक्नु पर्यो सो साफ्टाको फुल फर्म के हो भनेर भन्न सक्छ साउथ एसियन प्रिफरेन्शियल ट्रेड एग्रीमेन्ट भनेर भन्न पर्यो सो दिस आर द इम्पोर्टेन्ट थिंग्स है यु नीड टु नो ओके so this is the concept of South Asian Free Trade Area. So objectives or function of SAFTA. So talking about the objectives or function of SAFTA, here are some of the objectives. One is to promote free trade competition within South Asian region. So SAFTA को main objectives SAFTA भनेको के भन्दाखेरि जुन मेम्बर कन्ट्री छ त्यो मेम्बर कन्ट्रीलाई चाहिँ कुनै पनि हिसाबले इकोनोमिकली होस् अरु फ्याक्टरबाट होस् त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने है त ओके सो टु प्रमोट फ्री ट्रेड कम्पिटिसन विदिन साउथ एसियन रिजन इज वान अफ द फर्स्ट एन्ड मेन objectives of SAFTA. So SAFTA has an objectives to promote the mechanism of having free trade and healthy competition within South Asian region. So it helps to promote free trade competition and healthy competition within the
साउथ एसियन रिजन। तिमीलाई साफ्टा भित्र कुन मेम्बर कन्ट्री छ भनेर पनि यो कुरा थाहा हुनुपर्छ है। ओके, so second point is to create mechanism for the implementation of an agreement. So यो पोइन्टले के भन्न खोज्छ, creating mechanism for the implementation of agreement is another objectives of SAFTA. So SAFTA prepares agreement on various things in terms of reducing the custom duty, in terms of increasing employment through better investment, or we can say that policy making, or important factor which needs to boost the member countries. So in order to boost the economy of the member nation, that is South Asian nation, it creates the mechanism for the implementation of an agreement. So yahamma kasaiलाई केही confusion छ भने you can raise the question है त. Okay, so a third point is to eliminate the trade barriers and facilitate cross-border movement of goods and services within member nation. So to eliminate the trade barriers भनेको के हो भने ट्रेड गर्दाखेरि के कस्तो अब त्यहाँ कस्टम ड्युटी तिर्नु पर्ने हो कि ट्यारिफ तिर्नु पर्ने हो कि ट्याक्स नै तिर्नु पर्ने हो कि त्यहाँ जे अब्स्टेकल आउँछ त्यो कुरालाई हटाउनु, त्यो कुरालाई एलिमिनेट गर्न, and facilitate cross-border movement of goods and services. Okay, cross-border movement of goods and services भनेको चाहिँ मैले बुझ्न पर्छ। यो भनेको के भने एउटा कन्ट्री मेम्बर नेसन भित्र एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा सामान एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्ने अथवा सामान आदान प्रदान गर्ने, त्यसलाई हामी क्रस बोर्डर मुभमेन्ट भन्छ। सामान बोर्डर क्रस गरेर गयो भने त्यसलाई क्रस बोर्डर मुभमेन्ट भन्छ। के को गुड्स र सर्भिसेसको, यसमा पिपल पनि हुन सक्छ है। सो विदिन द मेम्बर नेसन यसको मेजर अर्को अब्जेक्टिभ्स के छ भने ट्रेड बेरियर्सहरुलाई हटाउने र क्रस बोर्डर मुभमेन्टलाई चाहिँ नि के गर्ने, राम्रोसँग एम्फसाइज गर्ने मेम्बर नेसनको बीचमा। So यहाँसम्म बुझ्यो है सबैजनाले? Okay, so to establish a framework for future regional cooperation and enhance mutual benefit भनेको बुझिरहेछ है? So अर्को पोइन्ट्स के छ भने to establish a framework, यसले के भन्न खोज्छ भने conclusively the initial objectives of such organization is to make the mutual benefit which are established as a which also established as a constructive framework fulfilling regional cooperation among South Asian countries. So यसले के भन्न खोजेको भने साफ्टाले चाहिँ नि आफ्नो मेम्बर कन्ट्रीजलाई प्रोटेक्ट गर्न खोजे एज इकोनोमी वाइज, एज अ अदर फ्याक्टर वाइज। सो यसले इनिशियली ट्रेड बेरियर्स हटायो अनि त्यसपछि क्रस बोर्डर मुभमेन्ट राम्रोसँग इफेक्टिभ ढंगले लगायो। सो यो गरेसँगै उसले के पनि गरिरहेछ, एउटा एकदमै कन्स्ट्रक्टिभ फ्रेमवर्क पनि क्रिएट गरिरहेछ ताकि उसलाई फ्युचरमा गएर त्यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग एकदम कोअपरेटिभ वेले चाहिँ नि त्यसलाई के एकदमै कन्स्ट्रक्टिभ वेले चाहिँ नि के भइरहेछ भने बेनिफिट भइरहेछ क्या। सो बेनिफिट भइरहेछ, सो त्यो कुरालाई चाहिँ उसले केमा लगिदियो भने उसको फंक्सन र उसको उद्देश्य अब्जेक्टिभ्समा पनि लगेर मेन चाहिँ एड्रेस गरिदियो। सो दिज आर द अब्जेक्टिभ्स एन्ड फंक्सन अफ SAFTA. सो अप टु नाउ एनी प्रब्लम? यहाँसम्म कुनै प्रब्लम भइरहेछ? म अर्को पोइन्टमा जाउँ, अर्को स्लाइडमा। सो क्यान आई गो? ओके, ठिकै छ। कसैलाई प्रब्लम भएको छैन भने लेट्स गो टु द ओके। सो मिस्टर अनित श्रेष्ठ। Yes, ma'am. Okay, बुझिरहेछौ? मेरो साउन्ड भिजिबल छ? सरी, हेरेबल छ? Yes, ma'am. Ma'am, to IMF ID article full form, ma'am. Okay, IMF भनेको चाहिँ नि इन्टरनेशनल मोनिटरी फन्ड हो हैन? यसले चाहिँ नि एकदमै वर्ल्ड वाइज मोनिटरी कुरालाई चाहिँ नि म्यानेज गर्छ हैन? एउटा ब्याङ्कसँग एसोसिएट भएर। अब आईबीआरडी भनेको यसको फुल फर्म चाहिँ इन्टरनेशनल बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट हो। सो यसले चाहिँ नि बैंकसँग एसोसिएट भएर कुनै एकदम ठुलो प्रोजेक्टसँग एसोसिएट अथवा एउटा रिकन्स्ट्रक्सन गर्ने एउटा जुन हुन्छ नि त्यो कुरासँग चाहिँ नेटवर्किङ गरेर एसोसिएट गरेर चाहिँ नि ट्रेडलाई अपलिफ्ट गराउँछ अथवा अरू कुरालाई इकोनोमिकली, पोलिटिकली, सोशली, सोशियो कल्चरली त्यो फ्याक्टरलाई कन्सिडर गरेर चाहिँ नि
त्यहाँनिर नेटवर्किङ राम्रो बनाएर चाहिँ नि ट्रेडलाई इफेक्टिभ बनाउँछ भनेर बुझ्न पर्यो हामीले बुझ्यौ Yes, ma'am. Okay, so can I ask you some question? Yes, ma'am. Okay, so what is the full form of SAFTA? Ma'am, full form of What is full form of SAFTA? South Asian Free Trade Area, ma'am. No. I'm asking you SAFTA. SAFTA. Oh, South Asian Preferential Trade Agreement. Okay, South Asian preferential trade agreement. And the full form of SAFTA? South Asian Free Trade Area. Okay, so can you tell me the function of SAFTA? SAFTA? Ma'am, to promote free trade competition within South Asian regions, to establish a Yes. framework for future regional cooperation and enhance mutual benefits, Yes. to create mechanism for the implementation of an agreement. Okay, so तिमीले बुझिरहेछौ है? Yes, ma'am. Okay, let's go to the another person. Okay, Kiran Gale. Mr. Kiran Gale. Can you hear me, Mr. Kiran Gale? खोइ त रेस्पोन्सै आएन नि त रेस्पोन्स गर्ने है सबैजनाले सुने पनि नसुनेको जस्तो गरेर बस्नु हुँदैन है कोही कसैले पनि ओके मिस्टर किरण घले ओके इज नट अवेलेबल आई थिंक दृष्टि सिंह Yes, ma'am. ओके सुनिरहेछौ है तिमी मलाई हजुर ओके सो क्यान यु टेल मी द मिनिङ अफ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन World Trade Organization. World Trade Organization is the organization that is made for solving the problems of international trade. Yes. And? The reduction of tariff. Yes, and? Tariff and to regulate policies and making international business easier for the world. Okay. Okay, so what do you mean by tariff? Tariff means that tax that is paid while bringing goods from one country to another. Okay. Okay. So thank you, Drishti. Welcome, ma'am. Ankit Sangrola. Mr. Ankit Sangrola, can you hear me? तिनीहरु बोल्दैन नि त मिस्टर अङ्कित संग्रौला क्लास जोइन भएर यिनीहरु कता कता जान्छन् कि क्या हो डेनिस थापा मिस्टर डेनिस थापा So can anybody tell me what is the function of World Trade Organization? जसले भन्दा पनि हुन्छ World Trade Organization को फंक्सन के हो? Lisa? Okay, मैले यसरी क्वेशन सोध्दाखेरि प्लिज रेस्पोन्स गर है आए पनि नआए पनि आयो भने ठिकै छ आएन भने म फेरि पनि भन्छु बुझ्यो है सबैजनाले लिजा Yes, ma'am. ओके किन रेस्पोन्स ढिला भयो ओके ल ठिकै छ So, what is the function of World Trade Organization, Miss Lisa? It helps in conducting training
provides technical help. It helps to Yes. settle disputes. It Yes. provides forum for future negotiations, and it helps to administrate or implement the multilateral and plurilateral agreements. Okay, ठीक छ. So can you elaborate me the point? It conducts training and provide technical help. Ma'am, can you repeat the question? Okay. तिमीले भर्खरै फङ्सनमा फर्स्टमा के पोइन्ट भन्यो भने इट कन्डक्ट्स ट्रेनिङ एन्ड प्रोभाइड टेक्निकल हेल्प भनेर तिमीले जुन एउटा पोइन्ट भनेको थियौ त्यसलाई मैले अघि डिल गर्दाखेरि इलाबोरेट गरेको थिएँ भनौँ न. हो अब त्यसलाई नै तिमीले डिल गर्न सक्छौ भनेर भन्न खोजेको. सक्छौ भने भन, इलाबोरेट गर भन्न खोजेको मैले. Okay, this is one of the function of World Trade Organization. It is one of the function of World Trade Organization. It And means that the people working there helps to conduct training programs and provides technical help to the developing countries. yes. So तिमीले रिड गर्यौ नि त हैन, त्यसलाई एक्सप्लेन गर भन्न खोजेको के मैले. यो पोइन्टले के भन्न खोजेको, यसको फंक्सन यो भयो, यसले के भन्न खोजेको हो भनेर एक्सप्लेन गर भन्न खोजेको हो के मैले. यसले ट्रेनिङहरु कन्डक्ट गर्छ अनि त्यसपछि हेल्प पनि प्रोवाइड गर्छ भन्न खोजा हो. कसलाई हेल्प प्रोवाइड गर्छ? डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुलाई. डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुलाई. यसले डेभलपिङ कन्ट्रीजलाई मात्र होइन, ओभरअललाई हेल्प गर्छ. तर सबैभन्दा एकदमै निडी कन्ट्रीज भनेको डेभलप्ड कन्ट्रीज हो, लाइक नेपाल, राइट? ओके, यो भनेको को हो त? कसले प्रोवाइड गर्छ? वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनले. ओके, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन्सले कन्ट्रीजहरु, मेम्बर कन्ट्रीजहरुलाई चाहिँ नि ट्रेनिङहरु, सेमिनारहरु, टेक्निकल हेल्पहरु प्रोवाइड गर्छ ताकि उनीहरुले चाहिँ ट्रेडलाई एकदमै राम्रोसँग बुस्ट गर्न सकोस्, एकदमै अपलिफ्ट गर्न सकोस्, राइट? ओके, can you tell me the point, elaborate me the point dispute settlement body? अब त्यहाँनिर यदि कुनै प्रब्लम मेम्बर बीचमा कुनै प्रब्लम आयो भने त्यसलाई सेटल गर्छ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनले. World Trade Organization helps to settle the conflict dispute arise between two countries and two or more than two countries while doing international trade, right? Okay, thank you, Lisa. Try to respond a bit faster, right? Okay, Sabnam Adhikari. We don't have so much time. Chito response गरिहाल.